Manuel. Saya salut melihat Pluto Class. Kenapa saya salut? Karena tidak di tes kemarin yang saya kasih tugas sudah mengerjakan semua. Dibanding kelas yang lain masih ada juga sampai sekarang belum mengerjakan. Morning, sir. Okay, morning Oswald. Okay, you have textbook? Okay, good morning student, good morning all. How are you today? Great. Yeah. Still 8 participants. It means have 7 students. Yeah, Sarah will join Sarah. And in this class have 9 students. Yeah, Helen, 9 students. Okay, student, especially you are at home. Yeah. While we are waiting for the other student, ya, sambil menunggu teman kita yang masih mau join, you can prepare your textbook, student. Open your textbook page 111, and then have exercise. Okay. Aaron, Emmanuel, Leonard, Asanda, yeah, show me your video. Yeah. Open your textbook, page 111. Later we will discuss about exercise today. And before it, we will discuss also about editing data. Yeah, it's better we start, Yakit. Already 9 students in this class and 9 students via Zoom. Okay, I want to share screen. Like usually, Sir Juan always give 5 points for the student if you have done your typing. Okay, until box number 6 in advance. If you have done, yeah, you receive, kamu akan menerima 5 points from Class Dojo. Let's see your progress in typing. This is Pluto Class. Adelia. Okay, good job, Adelia. Okay, next. Aaron, not yet. Asanda also not yet. Christian, wow, Christian, 1 box more, Christian. Tanggung, sedikit sekali, Christian. Can you finish it later, Christian? Okay, sir. Okay, later if you have done until box number 6, you can chat Sir Juan, let me know, yeah, so I give 5 points for you. Okay? Okay. Yeah, before have also, lalu have. Dafarel, not chat. Dira Mumtaz, have Dira? Can you hear me, Dira? Wow, 62%, sedikit lagi. Okay, Dira, still not yet join, ya. Paricha, wow, look at friend, your friend Paricha, Arfa. Already until career prep, have done all. Wow, good, Paricha.
Okay, we continue. Hanesa Pichi, hi Hanesa Pichi, baru join. Hi, Pichi, you can see the screen, you can your progress. Still 4%. Wow, ini masih baru dimulai. Ya, Pichi, number 6, box number 6. Iya, sir. Okay, Pichi, later if you have finished number 6, let me know ya. So I give 5 points. But later, have done ya. Maksudnya, sir? Later, if you have complete number 6, let me know. So Maksudnya complete advance. yes, this one, number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah, Okay? yes. Okay. Yeah, Johnson, Lionel, one more. Okay, Haikal. Complete Haikal, Muhammad Haikal. Okay, next. Nirvana, no chat. Oswald, good job, Oswald. Which again? Sarah. Wow. Still 0. Sarah. Hindi pun masih dimulai. Sarah, later if you have done, let me know ya. I will give 5 points for you. Oke, sir. Okay. Baik, student, now I want to explain this one. Yeah. Editing data. What in bahasa edit, student? Mengedit, bahasa yang lain, mengedit. Maybe some student did know atau doesn't know about edit. Bahasa yang lain apa edit itu? The other student? Edit. Bahasa yang lain apa itu? In bahasa. Mengedit. Ya, yang lain. Who knows? Apa tadi? Mengubah. Itulah maksud serjuan. Mengubah, mengedit, mengubah. The example, you have data Jupiter class. You want to edit. Kamu mau mengubah Jupiter itu menjadi Pluto class. Itu edit data, editing data. Oke, mengubah. Oke. Continue ya. Ya, student. Editing data, this is our learning objective. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. I hope after learning process today, every student understand how to edit the data. Yeah. And here have your assignment. You have 2 assignment. Who's that? The Farrell. Yeah. Focus the Farrell. Pay your attention. Have 2 assignment. What are they? The first, finish your typing until box number 1. That's readiness. This is for the next Tuesday. And then please do your exercise from textbook. Okay, please student, please open your textbook, page 111. Yeah, in there you can see part A and part B and also C. Bagian ABC. Deadline is on Friday, 13 May 2022. Submit it to school. Yeah, you do on your exercise or not book. Understand, the Farrell? Okay. Editing data. This is very important. You know before you edit.
ini harus kalian ketahui, student. Before edit, you must know this one. Ya, selecting data. What in bahasa select? Memilih. Ya, thank you Ipan. Memilih. Select itu memilih, terpilih, selected, terpilih. This is very important. You must know it. Remember this one. Look at. Before a cell can be modified or formatted, it must first, mas itu apa dari mana? Mas. Harus. Kalau harus itu berarti wajib, harus dikerjakan. Harus. It must first. Harus pertama itu diselected, harus terpilih atau highlighting. Ingat ini. Sebelum kalian mengedit sel, sebelum kalian memodifikasi, memformat atau bisa kita bilang mengedit sel, itu harus diselect. Tadi select kata Ivan, memilih. Diselect dulu, dipilih dulu sel yang mana yang mau di-edit. Okay. How to select? Ya, in here have mouse action and cell to select. Atau mouse action ini punya has function, punya fungsi. Click once. Fokus sekali. Don't focus on that. Ya. Click once on a cell. Kamu klik sekali dalam sel. What the function? Apa fungsinya? Fungsinya adalah men-select one cell, men-select satu sel. Oke. Ya, please. I want to show you, student. Saya akan tunjukkan langsung supaya lebih paham. Ya. We open Microsoft Excel ya. Kita buka Microsoft Excel. Ya. This is Microsoft Excel. Oke. Serjuan klik once. Klik sekali. Terselect satu box. Satu box itu sama dengan satu. Wow. Student, every boxes, setiap kotak-kotak ini adalah disebut dengan apa tadi kamu bilang? Nggak usah takut. Sel. Ya, sel, ya, sera, ya, salsalid. Jadi setiap kotak kecil ini, every boxes in Microsoft Excel ini namanya adalah sel. Remember this one thing. Ingat ini. Remember. Sel. Jadi jangan bingung. Kalau sel dalam pelajaran sains mungkin apa? Beda artinya ya. Jaringan-jaringan ya. Jaringan-jaringan sel. Tapi kalau Microsoft Excel, sel itu ini dia. Setiap kotak every boxes ini yang kecil ini namanya sel. Remember ini. Ingat ini ya, kid. Don't be confused again. Jangan bingung. Ya. Klik once. Klik satu kali. Fungsinya men-select satu sel. Ivan? Ya, klik. Ini masalah select ini, kid. Kenapa penting select? Just now I already told you, before edit atau before a cell can be modified atau formatted, must katanya. Harus diselected, harus terselect atau terpilih. Ini dia. Oke, look at your textbook, student. 109 in there have the function of mouse action. Sudah dibuka? 109. Nirvana, Janeta, you don't have textbook? Wow, kok belum buka dari tadi? 109. 109 masih belum juga. Helen, Putri, 109. All of you at home also. In there have mouse function. Yeah. And then student, itu tadi click once. Now we want to continue. Kalau klik on the row label. Row label. Which one row label, kid? Yang mana row label?
Oh, this is. Ini row label. Nggak terbalik. Ya, ini. Oke. You must remember this. Adelia ya. Row label itu use number. Column label use letter. Ya, I speak in bahasa. Kalau dia baris, itu row labelnya menggunakan angka. Ingat, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu row label. If column, itu menggunakan huruf letter A, B, C, D. You must remember this one. Ya, ini masalah select masih ya, select untuk memilih. Jadi kalau klik once, itu select one cell. Kalau klik row label, ini row label. If you want to select row number 5, semuanya entire number 5, kamu klik aja number 5, maka dia otomatis terselect semua baris number 5. Ya, memang seperti itu di tampilan display yang dibuat Excel. Jadi semua terselect itu, tapi ada yang satu sel itu berwarna putih, dan itu biasanya di awal atau di di awal saya bilang di pangkal. Ya. Oh, can. We have already studied that. Jadi ya, jadi fill handle itu yaitu tadi autofill, can horizontal, can juga verti. I know your mean. Siapa namanya? Hah? Lourders, you mean like this. Ya kan? Kita buat secara horizontal. Can. Mau ke bawah, like this. Can. Ya kan? Bisa, itu autofill-nya bisa ke horizontal, bisa verti. Oke. Tadi masalah kembali, ya, we go back to select, masalah select. Ini row labelnya kita select, kita pilih, klik on row label, maka entire row, seluruh baris itu akan terselect. Now, next entire column. Kita select atau kita klik on the column label. Contoh, kolom D. Kita klik, maka satu kolom D ini semuanya terselect. Dafarel, are you okay? No. Okay, go to restroom, please. Wash your face. Yeah. Yeah. Need your shirt. Okay, student. That's entire column. The next, entire worksheet. Yeah, you can see in that. Click on the entire sheet button up left corner on the label. Corner itu bahasa apa? Sudut. Oke, Ivan. Sudut. Di sini sudut jakit. Antara ini. Ya. Sudutnya ini kita klik sekali, perhatikan. Langsung terselect semua sheet. Dan ini ada warna putih. Seperti ini. Yes, baru di drag. Ini yang this one. Di semua layar ini tulisan ini maksudnya. Oke, coba saya mau pahamkan dulu. Ini kita masalah select. Select itu memilih ya, memilih. Kalau ini tadi, nah ini namanya fill handle. Fill handle bukan select namanya ya. Fill handle. Jadi ada bisa fill handle itu ini dia, fill handle. Nah ini, di handle dia. Kita drag aja. Mau sampai 100 ya bisa. Berapa aja boleh. Ya, itu termasuk autofill, bukan masalah select ya. Autofill. Nah, autofill. Yang ini namanya yang ini macam ini. Nah, ini yang ini fill handle yang ini. Ah,
Ini menghandle. Kita handle mau sampai berapa? Kita atur mau sampai berapa? Nah, ini masalah autofill. No. Ini sama. Ini pen handle juga. Autofill yang ini, this one. Ini autofill. Ya. Iya. Jadi kalau masalah ini tadi ke kiri, ke bawah dan ke samping, bedanya cuman ini namanya horizontal. Kalau atas bawah namanya vertikal. Jadi boleh bisa ke kanan, ke samping, bisa ke bawah. Itu masalah pin handle. Jadi pin handle itu generate. Generate itu dia naik terus. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, generate. Ya, generate data. Oke, masalah select. And then range cell. Yang terakhir di bawah itu range cell. Drag mouse over the cell. Cell tadi kan ini 1, ini cell. Kalau range in definisinya adalah kumpulan beberapa sel. Pahamin ini? Range adalah kumpulan beberapa sel. Oke, look at this. Saya klik di sini, tahan, drag, saya drag. Yang terselect ini namanya range. Ya, range. Range in bahasa tadi apa? Kumpulan beberapa sel. Oke. Look at, sir, itu kan agak banyak. Kalau sir buat segini aja, apakah ini juga range? Yes. Ini juga termasuk kumpulan beberapa sel. Oke. So don't think kalau yang agak banyak aja baru dibilang range. Tidak, yang begini juga namanya range, mau begini juga namanya range, ya. Kumpulan beberapa sel. Oke. That about select. Now we want to practice cutting, cell, copying, and pasting. Look at this, student. Cutting. What in bahasa cut? Memotong. Tapi di sini apakah kita potong Microsoft Excel-nya? Ya, what the function here? Apa fungsinya di sini cut? Ini caranya, to cut cell. Ini cara. Fungsi cut di sini apa nih? Oh, oke. Oke, student. Nanti belum understand. No. In Microsoft Word, ever study about cut, copy, and paste? Microsoft Word pernah? Tapi lupa what the function cut. Oke, example. Cut in here fungsinya adalah memindahkan data. Cut. Walaupun di sini cut, ini cut. What picture this? Scissor ya. Scissor, gunting. Kita itu menggunting ya, memotong, tapi bukan. Di sini adalah memindahkan. Oke. I want to type here. The example I type here Lourdes Salsabila. And then Nirmana. Oh, Y. Ini sama kita edit ya. Kita edit pakai Y ya. Like this. Oke. I want to cut. Saya mau pindahkan si Lourdes ini ke kolom F. Here. Ya. What the first step? Apa yang pertama harus kita lakukan? Ya, karena tadi ada di situ must. Must itu harus must select. Kita klik dulu. Kalau untuk menselect satu sel, cuma klik sekali aja kita. Klik, sudah terselect. After that, klik this one, cut. Yang scissor icon. Cut. Ada seperti semut berjalan. Kita pindahkan ke F. Klik di F-nya, baru paste. Lourdesnya pindah ke F. That's how to do cutting. Okay, now we want to copy Salsali. Copy in what the different cut and copy? Copy mensalin atau copy itu bisa in bahasa yang lain digandakan atau diperba. Jadi salsalin nanti jadi 2 walaupun aslinya 1. Oke, salsalin. We copy. Kalau copy this one. Ya. Yeah. Don't forget student, the first must say
select dulu ya. Select dulu Salsali, and then copy, and then put di mana mau diletakkan. Kita letakkan di bawah Lourdes. Kita select dulu di situ. Baru paste. Ya, Salsali jadi do. Ya, itu cara copy. Understand copy and cut ya? Ya. Sir, in here I type, saya ketik di sini ada quick key. What quick key? Kunci cepat. Ya, up to you. If you want to use like just now seperti yang tadi, atau mau yang cepat, quick key. Di example, Nirvana mau saya pindahkan ke di bawah Salsali di sini. Salsali. Saya use control. No, mau pindah. Cut. Control X. Control X, kid. Control X. Put here, and then control V. Kalau paste itu control V. Langsung. Ya, V. Bukan, emang begitu. Kalau control P itu adalah fungsinya untuk nge-print, ya kan? Print control P. Tapi kalau V itu paste. Jadi dibuat yang lain. Ya, paste. Ya, control C copy. Kita Lourdes kita copy. Control C buat di bawah sini. Control V. Ya, itu copy. Control C, control V sama control X. Ya, C. Copy. X. Oke. Itu untuk quick key. Untuk editing data menggunakan quick key, untuk cutting dan juga copying and also pasting. Okay, student. If you have question, let me know before we discuss about exercise. Understand about this one, editing data? Okay. Now focus on page 111. Yeah, if you can do it now. With in bahasa. With in No, bukan itu with WITH. Kalau with in bahasa number 1 part B, you cannot resize the column with. Itu artinya kamu tidak bisa mengubah ukuran, mengubah lebar. With itu lebar daripada kolom. Apakah begitu? Ya, boleh kan? Okay, now we discuss about exercise, student. I want to discuss the first part A ya, yang part A. Later if you have question, yeah, you can ask me. Okay. Yeah. No. Submit to school. Yeah. On Friday. Materi. Yeah. Okay, part A, fill in the blank with the correct word. Oswald, do you know what in bahasa, Oswald? No, what A? Ya, part A itu maksudnya apa? What the meaning part A? Number 1 ya, sir. No. Instruction. Part A. Fill in the blank with the correct word. Isilah yang kosong dengan jawaban yang benar. Oke, good. Thank you. Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar itu di mana? In the box. You choose which one. Have 5 options. Ada 5 pilihan di situ, kid. Yeah, you can choose one of them. Number 1, which one? Number 2. Sir, can I write only answer? Yeah, if you have textbook, you can only write the answer. Ya, kid. Ya, itu number 1. Itu untuk part A. Part A have 5 question, 1 until 5. Yeah, have question about part A? Understand?
Okay. No have question, yeah. It mean understand. Now we continue. For the part B. Part B. Okay, PC. Read part B, the instruction part B. Okay, please, PC. Oh ya. I cannot hear PC. Coba unmute. Oh, maybe cannot. Lionel Mars, can you read the instruction part B? State whether the following sentences are true or false. Yeah. Can you explain? Or can you explain or make in bahasa? Oh yeah. Oh yeah. Okay. State. Ya, in bahasa. Tentukanlah. Okay. Oh, okay, Vici. You have problem with the audio. Okay. In bahasa tentukanlah yang mana. Kalimat berikut ini ya are true or false. So part B, the answer only two option. Ya kan? True or false. Jadi yang false itu benar atau salah itu aja. Ya. You can write true atau false atau boleh juga you make checklist atau cross tanda silang kalau false ya. Okay. Number one, I want to help you ya. Saya akan bantu kalian. Maybe ini perlu sekali. You cannot resize the column width. Coba kita ini column width lebar. Ah, look at di sini can or not? Cannot, can. Ya, jawabannya just keep, don't say. Keep ya, keep on your heart. Okay. The delete dialog box show three option. Okay, the example. Look at this. Apakah three option atau more than three atau less than three? I click delete. Janeta Salsal, okay. Delete. Ini delete box. Delete dialog boxnya. How many option? Just count by yourself. Okay? Yeah. Right or not, true or false, only you know. Yeah. Okay. And then left, right, and center. Okay. In here, student. Yeah. In Microsoft Excel, alignment have two. Horizontal and vertical. Which one horizontal and which one vertical? Look at this. I show you. Coba saya contohkan dulu. This one. This is top. This is middle. Salsali. This is your name. Focus. And this is bottom. Kalau sudah dia hubungan atas sampai bawah, ini namanya vertical. So on top this one adalah vertical. And this one left. Ini saya gambarkan dulu. Center, right. Kalau dia kiri kanan melebar itu namanya horizontal. So number 3, which one the answer? Yeah, just you know. Yeah, don't say the answer. Yeah, ini left, right, center. Don't say the answer. Saya kan hanya show aja. I explain the answer, you state. Kamu yang tentukan. I already explained to you just now. Top, middle, bottom. That is kalau di atas bawah, atas tengah bawah itu adalah vertical. Left, center, right itu adalah kalau kiri kanan. Oke. Horizontal. Jawabannya just keep. Number 4, the autofill feature can be used with number only. Look at this, autofill tadi.
with number only. Yeah. Don't say. 1. This is number ya. We try. Ini number. Oh, number. Okay. Apakah number only? Let's see. I type here. This is number. No, this is day. Can? Oh. Can? Bisa ya? Oke. Okay. I want date, tanggal. Contoh. Tanggal. Ya. Oh, sorry. I will make the here. Okay, this is for date. Ini date. Oh, can also? So the answer number 4, just keep your answer. Ya. Apakah only number atau can text atau can date? Ya, itu you can see also the answer from your textbook page 110, and then have autofill. Ya, di situ ada autofill. It's feature that fit the cell with repeated type and sequential that such as chronological date or number or repeated text. Ya, kamu yang tahu jawabannya. Okay, now we continue. Number 5, editing of cell and can be done using menggunakan cut, copy, and paste comment. Ini yang barusan kita kerjakan. Do you understand? You know the answer this one? Okay. Now, part C. Kamu tanya part C kan? So, up to you. Boleh centang, boleh silang. Okay, yang C, matching. The Farel matching what? Matching. Menyamakan, menyatukan, mencocokkan. Ya, cocok. Will handle yang cocok dengan yang sebelah kanan, which one? Yang mana? Which one? Will handle. I already explained to you just now, will handle. Ya, will handle like this one. Ini. One. Ya, ini will handle-nya. Will handle. Kemudian delete row. Delete row, look at this. Kalau delete row, okay, kita delete yang number 17. Row 17. Right click, delete. Dia nggak ada kotak dialog box. And here, in home, insert, page layout in home, have here delete. Insert, delete format. Yeah. Delete cell. Look at delete cell. If we delete, have option here. Ada di situ. Which one the answer? You know. Kamu yang tahu jawabannya. Oke, center align, top align. Yang mana itu? Apakah vertical, horizontal? You know the answer. Oke, I think easy one. Have question? D. Oh enggak, no. Sampai C aja. Oke, yang dikerjakan kit exercise only part A, part B, and part C. Okay, if you have question, let me know, student. Haikal, Muhammad Haikal, Sarah, Christian, Paricha, and the other student understand? Understand, sir. Okay. Student, if you understand and if you think this is easy, you can do it after Zoom. Yeah, don't wait tomorrow what you can do today. Jangan ditunggu-tunggu ya. So later on Friday you can submit to school. Okay, in this class, if you have finished, you can collect now. Yeah, not yet. If you cannot, if not yet, yeah, you can do continue at home. So later you can collect on Friday. Okay, student, thank you for your attention. Keep healthy, keep spirit. Nice to see you again. And then I'll see you. Bye-bye. Bye, sir. Thank you.